الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني، كنتم في واحة العطاء والبذل في سبيل الله، وكان أخونا الذي فتح الله عليه يحثكم على ذلك ويحضكم على بذل أموالكم لوجه الله سبحانه وتعالى. والمال قد بدأ به قبل النفس، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وسننتقل بكم الآن إلى الفقه الذي هو نوع من البذل. وإن الرجل كما يسأل عن ماله وعن عمله يسأل عن علمه أيضا. فسنحاول أن نتحدث إليكم وأن نصل الحديث عن أهمية إصلاح ذات البين بين المسلمين، وعن مشكلة الخلاف بين المسلمين وكيف عالجها الصدر الأول. ثم سنتحدث قليلا عما يسمى بفقه الأقليات، وهو الفقه الذي يختص بحالات الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بالنسبة لمجموعة بشرية تعيش في أحضان مجموعة كثيرة بيدها صولجان سلطان ونظام الحكم. هذه هي الموضوعات التي قد أتحدث عنها إذا سمح الوقت. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. May Allah bless His Prophet and give him peace. Dear brothers and sisters, first of all, Shaykh Abdallah bin Bayyah spoke about the excellence of giving donations and the importance of what we just did, which was to raise these funds for Zaytuna, and that there is great good in this, the giving of wealth in the way of Allah. It brings us all good, not just in this support of this institution, but also individually. And he mentioned that each of us will be asked on the day of judgment about his wealth and about his deen and about other things. Then he said that he mentioned the main subjects that he would like to speak about. First of all, setting things right between Muslims, setting their hearts right and creating harmony between them, and also certain things that pertain to our existence in this society and the necessities and the obligations that we face. كما تحدثنا بالأمس، أهمية إصلاح ذات البين بين المسلمين معروفة في الشريعة ولها مكان الصدارة. لكن قد يتساءل المرء: لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ أعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع المؤتمر الوحدة في نطاق التنوع أو الاختلاف، كيف نوحد أو ننظم خلافاتنا. في الحقيقة أن المسلمين اليوم ليسوا قليلا في العالم، أيضا ليسوا فقراء، فلهم أموال كثيرة ولهم عدد كبير من الرجال والنساء، وموارد أرضهم موارد غنية، لهم أرض غنية بالمعادن وبالثروات الطبيعية وبالزراعة. لكن الداء الوبيء والمشكلة العسيرة التي يعيشها العالم الإسلامي ومنذ وقت طويل هي مشكلة الخلاف. الخلاف بين المسلمين هو الذي ألغى الخلافة، والخلاف بين المسلمين انتقل إلى الجاليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، فكان بينها ما يسمى قديما عند العرب بحرب داحس والغبراء. مع الأسف لم تستطع هذه الجاليات أن تنظم خلافاتها، وسأتحدث بعد قليل عن هذا التنظيم. As I stated yesterday, it is well known in Islamic law
that we have the obligation to set things right between Muslims. Nevertheless, one might ask, why is this particular topic so important that we should talk about it today, or that we should make it the subject of this conference which we are holding here, Unity in Diversity? But if we look at the Muslims in the world today, we see that they are neither few nor poor. The wealth of the Muslim world today is vast. Its incomes, its resources are beyond measure. But the fatal sickness that has afflicted the Muslim community today is not poverty, is not lack of technology, is not backwardness, but it is the fatal sickness, the pathology of divisiveness and division. Moreover, this sickness of divisiveness and division has been translated into the Muslim communities of the West, of Europe and of America. نحن المسلمون ندعو كل يوم في صلاتنا مرات عديدة حينما نقرأ الفاتحة نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله بالهداية. يقول العلامة ابن القيم هذه الهداية 3 أنواع: هداية برهان ودليل، بأن يرى الإنسان البراهين الشرعية كما قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تقدم البراهين والأدلة للناس. وهداية توفيق، وهذه من عند الله سبحانه وتعالى. وهداية تثبيت، وهذه من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الهدايات 3 نحن ندعو الله للوصول إليها، أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. الذي ينبغي للعلماء أن يقوموا به هو الهداية الأولى، هو تقديم الأدلة والبراهين في موضوعات الاختلاف بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم، لأنهم لا يملكون الهدايتين الأخيرتين. ففي موضوع الخلاف بين المسلمين ينبغي أن نفرق بين خلاف أساسي يرجع إلى الاعتقاد، إلى قضايا اعتقادية جوهرية، وبين خلافات ترجع إلى قضايا ثانوية، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو بقضايا ثانوية لأنها فروعية. إذن عندنا 3 أنواع من القضايا: قضايا جوهرية اعتقادية، وقضايا اعتقادية مهمة لكنها لا تصل إلى هذه الدرجة، وقضايا أخرى من باب الفروع الفقهية التي يمكن الاختلاف فيها. هذه الفروق أساسية إذا أردنا أن ندرك ما هو الخلاف الذي ينبغي أن نتجاوز عنه، وما هو الخلاف الذي ينبغي ألا نتجاوز عنه. وبصفة عامة فإن المصلحة تحكم تعاملنا مع الخلافات، المصلحة الإسلامية، لأن الإسلام جاء لتحصيل المصالح وتكثيرها ولتعطيل المفاسد وتقليلها كما يقول ابن تيمية. Allah says in Surah Al-Fatiha, guide us to the straight way, the way of those upon whom you have bestowed your blessing, not the way of those upon whom is your wrath or who have gone astray. So Islam, the basic request of the Muslim to Allah is of guidance. But this guidance that we ask Allah for and that comes to us, it is of different types. Certain types of guidance that pertain to us
human beings over which we have control through the prophetic message, and others which are directly from Allah. The first type of guidance, according to Ibn Qayyim, is that of the proof and the manifest teaching, the legal proof text of the law. So Allah guides us by sending down His book and by giving the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by which we know what we are supposed to do. There is another type of guidance, however, which comes in a subtle way from Allah to the creature, and that is the guidance of tathbeet, the guidance of a person being made firm and strong in faith. This is, of course, something over which we have no control. This is in the hands of Allah. The obligation of the scholar is the first type. The obligation of the scholar is to make clear to the people the proofs that Allah has given us that are the basic source of knowledge and guidance, and then also to clarify the positions that are to be taken in matters in which Muslims disagree, and also in matters in which Muslims disagree with themselves and with non-Muslims. Now, as regards the subject of disagreements that are between Muslims, we have to distinguish between different categories of differences of opinion. There are, first of all, differences of opinion that pertain to essential matters of belief, to matters in which we cannot disagree at all, things that we must agree upon. And then even in the realm of belief, there are other matters that are secondary, in which differences of opinion are to be allowed. Then, of course, there are other matters of the law and so forth that pertain to matters that are conjectural, in which differences of opinion are allowed. Therefore, we have to learn what type of differences of opinion must absolutely be avoided, and what other types of differences of opinion that is not required in. Also, there are types of differences of opinion in which the ultimate decision regarding them is made on the basis of maslaha, on the basis of social need and public interest, because Islam has placed great importance upon bringing maslaha and avoiding mafsada, public harm and damage. لهذا فعندما نتحدث عن المصلحة الإسلامية نرى أن الخلاف يشق عصا المسلمين ويضعفهم ويؤدي بهم إلى الفشل. ما معنى الفشل؟ الفشل معناه العجز عن إدراك الغاية التي يسعى إليها الإنسان. هذا هو معنى الفشل في اللغة العربية. ولهذا جاء في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم وجماعتكم ونصركم. لا تنازعوا فتفشلوا، أي تعجزوا عن الوصول إلى الغاية، بمعنى أن الأمة لا تستطيع أن تقوم بوظائفها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الشهادة على الناس إذا وقعت في التنازع. الاختلاف مشروع وهو من طبيعة الأشياء. يقول ابن القيم مرة أخرى: إن الاختلاف واقع لا محالة، لأنه يرجع إلى الإرادة، وهذا قريب من ألفاظه، وإلى فهم الناس وإدراكه. ولكن إذا كانت الغاية واحدة، وكانت السبيل واحدة، وكان الدليل واحدا، الكتاب والسنة، فإن الاختلاف يقل أو ينعدم، وهذا الاختلاف لا يكون ضارا، إنما الخلاف الضار ما فيه بغي، أن يبغي بعض الناس على بعض. اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكتاب، أي اعتداء واستطالة. فهذا النوع من الخلاف مقيت لا يقبله الشرع،
واختلاف الصحابة كان من هذا النوع الذي لا بغي فيه. لا يختلف الصحابة حول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يختلف مسلمان حول هذه القضايا الأساسية. لكن كما ذكرت بالأمس، اختلفت عائشة رضي الله عنها مع ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، وهو موضوع ليس من الموضوعات العملية، بمعنى أنه لا يترتب عليه عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه جل وعلا وفرض عليه الصلوات بلا واسطة، لكن هل رآه؟ ابن عباس يقول رآه، وعائشة رضي الله عنها تقول لم يرى ربه. لكن هذا الخلاف لم يفسد علاقة بين عائشة وابن عباس، ولم يقل أي منهما عن الآخر أنه فاسق أو بدعي أو خائن ونحو ذلك من العبارات التي ترددوا كثيرا في عالمنا المعاصر. بل إن هذا لم يزد العلاقة إلا قربا ومحبة، لأن كل واحد قال لا حد ما سمع. ولهذا كان الصحابة يختلفون، بعضهم يسمع حديثا وبعضهم لم يسمع هذا الحديث، فيقول الآخر حسب ما سمع ويقول الآخر حسب ما سمع أيضا. لأن كيف وصل إلينا الفقه؟ وهذا أمر مهم. الفقه هو هذا العلم، هو كما يقول أبو حنيفة أن تعرف النفس ما لها وما عليها. هذا هو الفقه. الفقه تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجيل الأول يسمى بجيل السمع. سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرقوا، كل يروي ما سمع ويقضي ويفتي بما سمع ويحدث بما سمع. في حجة الوداع حضر هذه الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 120,000 على خلاف بين العلماء في التقدير من أصحاب رسول الله سمعوا منه وهو يخطب في حجة الوداع. فتح الله آذانهم، كلهم سمع ما كانت هناك ميكروفونات ولا مكبرات، لكنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع. هؤلاء الصحابة تفرقوا كما قلت، وكل حدث بما سمع. طبعا لم يكونوا يكتبون، كانوا يسمعون فقط، وهذا الجيل يسمى بجيل السمع. بعد نهاية 100 سنة بالضبط 100 سنة انتقل كل الصحابة إلى الرفيق الأعلى، توفوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الليلة لا يبقى بعد 100 سنة نفس منفوسة، لا يبقى أحد، فآخرهم أبو الطفيل عامر بن واثلة. هنا بدأ جيل جديد ليأخذ الفقه، هذا الجيل يسمى بجيل الجمع. كتب عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز توفي سنة 102. كتب إلى ابن شهاب الزهري أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ العلماء في الجمع. كتب ابن شهاب الزهري وأخذ عنه مالك رحمه الله تعالى، وكتب مالك موطأه، ثم كتب العلماء مسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وأبي حنيفة، ثم كتب البخاري جامعه، وهكذا كتبت جوامع وسنن ومسانيد وموطئات. مالك كتب موطأه وهو موطئات عديدة، لأن مالك روي عنه 50 موطئا. هذا الجمع للحديث جعل الناس ينقسمون إلى مدارس، كل مدرسة العراق وهي من أهم المدارس الرأي، مدرسة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقبله إبراهيم النخعي، ومدرسة أهل الحجاز مدرسة مالك في المدينة المنورة. انقسم العلماء إلى مدارس، كل مدرسة تأخذ بما سمعت. جاء الخليفة العباسي وجاء إلى المدينة المنورة وأراد المنصور وقال يا مالك لم يبقى من العلماء إلا أنا وأنت، فوطئ للناس، اكتب للناس موطئا، أنا شغلتني الخلافة فاكتب للناس. كتب مالك موطئه، وبعد ذلك جاء الخليفة مرة أخرى ليطلب من مالك
إني أريد أن ألزم الناس بالموطأ. فقاله مالك: لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك، لا تلزم أحدا بالموطأ. العلماء تفرقوا، أهل الشام لهم علماؤهم الأوزاعي، وأهل العراق لهم علماؤهم، فلا تلزم الناس بالموطأ. سبقت إليهم أحاديث، فلا تلزم أحدا بكتابه. مالك الموطأ هو كتاب بالفقه وبالحديث بنفس الوقت، لكن مالكا كان يرى أن اختلاف العلماء شيء طبيعي، وأنه يجب ألا نلزم العلماء بما كتبه مالك وما وصل إليه من فقه أهل المدينة. The type of division which is in the basic fundamentals of belief that are required of all Muslims, this is the detrimental difference of opinion, the nature of which is to break the staff of the Muslims, the staff of their power, and to bring about fashal, to bring about failure and breakdown, and to make them lose their power. Allah says in the Quran, do not differ with each other in a way that is divisive, such that your power will depart from you, your strength will depart from you. So this is the fruit of division, that when we divide in those matters in which division is not allowed, then we become weak, we become disempowered. And then we are not able to accomplish anything among ourselves or among others. Ibn Qayyim said that differences of opinion must, of the nature of things, necessarily be. There will always be differences of opinion. But as long as those differences are in the proper realm, they're not in the essentials, and as long as the goal behind them is to find the truth and to do what is right, then no harm will come from that difference of opinion. Then Allah Ta'ala, when He speaks about difference of opinion in the Quran, He speaks about how the people of the book differed with each other divisively after the clear signs had been made to them, بَغْيًا بَيْنَهُمْ, out of hatred and jealousy and antagonism to each other. So that's where you see the difference in goal. The goal of their difference is not in seeking the truth, it's in their enmity towards each other. This is the accursed type of division, and the one that rends the ummah apart. The type of differences of opinion that were between the companions, peace be upon them, were never of this type. They were never matters of baghi. They were never matters of antagonism and jealousy and hatred. As Shaykh Abdallah bin Bayyah said yesterday, he repeated again today, the difference of opinion that occurred between Aisha, the mother of the believers, peace be upon her, and between Ibn Abbas regarding whether or not the Prophet on the night of Isra, of the Ascension, the Mi'raj, had seen his Lord or not. The opinion of Ibn Abbas was that he had seen his Lord. The opinion of Aisha, on the basis of what she knew, was that he had not. Yet, although they differed in this matter, neither of them said to the other that you are a bid'i, you are an innovator, that you are a person of weak faith, or that you're a person of no integrity, or so forth. And again, the matter in which they differed, whether or not he had seen Allah. Aisha believed that he had not, and Ibn Abbas believed that he had. And each of them said that, well, we differ on this. I believe what I do on the basis of what I have heard. You believe what you do on the basis of what you have heard. And this is a very legitimate type of difference of opinion. Neither of them questioned the integrity of the other. Neither of them slandered the other by calling them an innovator and so forth. Now, we have to learn the fiqh of ikhtilaf. All of this is part of a fiqh, of an Islamic jurisprudence of difference of opinion, how we differ
of opinion. As you know, we have a fiqh of prayer, we have a fiqh of ablutions, but also differences of opinion have a fiqh. And differences of opinion should occur. We want them to occur. They must occur in the right arena, but they also have to be in accordance with the principles and the precepts of Islamic law. Fiqh is that each person know that which is allowed them and that which is obligatory upon them. Then Shaykh Abdallah bin Bayyah talked about the first generation, the generation of the companions, who were called the generation of oral transmission, the generation of hearing, because they didn't write down as a rule what they learned, but rather they memorized it. At the Prophet's final pilgrimage, his farewell pilgrimage, sallallahu alaihi wasallam, there were 120,000 Muslims. They did not have microphones, but nevertheless all of them heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam. After that, they dispersed into the various regions of the Muslim world of the time. And then they began to teach and to guide on the basis of what they knew. It was only a century later that a new generation developed, which was the generation of collection, the generation that did not base itself on the direct oral transmission, but on the collection of that which had been transmitted. The great epitome of this early movement is Imam az-Zuhri, who was one of the greatest scholars of Medina and one of the principal teachers of Imam Malik. And of course Imam Malik and then ultimately Imam al-Bukhari and others, they come out of this activity, Imam Malik putting together his famous collection of hadith and fiqh, which is the Muwatta. The collection of hadith was made after the people had already divided, had dispersed into the various regions, and already in Iraq, the school of well-considered opinion, also based on texts, had developed, whereas in the Hijaz also other schools had developed. And when the Abbasids came into power, then the Caliph al-Mansur came to Imam Malik in Medina and he requested of him to write the Muwatta. And Imam Malik did that. Then when he returned a second time, al-Mansur indicated to Imam Malik that he wanted to compel the Muslims to follow his book. He wanted to make them follow the contents of the Muwatta, and Imam Malik didn't accept that. Imam Malik said that the scholars have long ago dispersed in all the various regions, teaching what they knew, so it's not appropriate now to force the people to follow the Muwatta. And the importance of this statement is that Imam Malik, although he believes firmly in the integrity of his tradition and the authenticity of the opinions of the scholars that he learned from, nevertheless, he accepted the validity of the different opinions of the various regions of the Islamic world. الرحمن الرحيم. باختصار لأن الوقت ضاق سنقول أن العلماء لم يكونوا فقط يتسامحون في الخلاف، بل كانوا حريصين على أن يسمعوا رأي الآخرين، وقد يبني العالم على رأي غيره كما هو مذهب مالك فيما يسمى بمراعاة الخلاف. لهذا فالخلاف منه حميد ومغتفر، ويجب أن ننمي هذا الحس، قبول الخلاف والتسامح بين المسلمين في هذه الديار. يجب أن نفهم المسلمين بأنه لا فائدة من لوك خلافات بشكل دائم، وأن يحمل بعضنا على بعض، وأن يكفر بعضنا بعض، وأن يفسق بعضنا بعضا، وأن يبدع بعضنا بعضا، بل يجب أن نتعاون وأن نتآلف وأن نحاول أن نبني من فوق الخلاف جسور المودة والائتلاف، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، وكما كان التابعون، وكما كان الأئمة المتبعون. كل هؤلاء كانوا يبنون
من فوق خلافاتهم جسورا من المودة والمحبة، بحيث يثني بعضهم على بعض ويذكر بعضهم بعضا بالخير. أنصح من أراد أن يعرف شيئا عن ذلك أن يرجع إلى كتب الحافظ الذهبي. هذا العالم كان من أكبر العلماء الذين أنصفوا العلماء، هو تلميذ لابن تيمية، ومع ذلك كان دائما منصفا، كان دائما محبا لكل العلماء. الحافظ الذهبي يقول عن بعض علماء الحنابلة، يقول كانت فيه حزبية وتعصب ويتحرق على الأشاعرة، حتى رموه بالتجسيم ولم يسمع أحد منه، وقل من سمع منه بسبب زعارة في خلقه، أي شراسة. هو من مذهبه على مذهبه، ومع ذلك انتقده هذا النقد الشديد. وانتقد الحافظ أبا بكر بن العربي المالكي، وعندما انتقد أبو بكر بن العربي ابن حزم، وقال: ما أنصف أبو بكر شيخ أبيه، أي أبا محمد، ومع أنه على عظمته أبي بكر بن العرب ما كان يقارب شيخ أبيه في العلم. فوجدت الذهبي دائما يحب الإنصاف، ويكره أن يذكر عالما بشيء يؤدي إلى التجريح، حتى ولو كان خصمه وخصم شيخه. فكان يثني على السبكي تقي الدين السبكي ثناء عاطرا، وكان يذهب لحضور دروسه في المسجد، مع أنه كان خصما لشيخه، خصما ألد لشيخه ابن تيمية. هذا الفكر يجب أن ننميه بين علماء هذا الزمان. يا علماء الفقه، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. العلماء هم الذين يصلحون العامة، فإذا صلحوا فيما بينهم صلحت العامة. يجب أن نرجع إلى أصول الاختلاف المبارك الطيب الذي يثري وينمي الفقه، ينمي العلاقات الإنسانية. يقول ابن تيمية: يجب ألا نلغي كلاما فيه شيء صحيح حتى ولو صدر من يهودي أو نصراني، كيف وقد صدر من رافض. هذا ابن تيمية على شدته، يقول: الكلام إذا كان فيه صواب يجب أن نقبله حتى ولو صدر من يهودي ونصراني، نقبل جانب الصواب. فيقول: وكيف برافضين؟ ويتكلم عن رافض. ويقول ابن تيمية مرة أخرى: إن الاعتصام بالجماعة والألفة أصل من أصول الدين، والفرع الذي يتحدث عن فرع هو من الفروع الخفية، فكيف نترك أصلا من أصول الدين لفرع من الفروع الخفية؟ فالفرع لا يمكن أن يكر على أصله. إذا علمنا أن الألفة بين المسلمين هي من أصول الدين، عرفنا أن من تركها فقد ترك أصلا من أصول الدين. يجب أن لا نترك هذه الألفة وأن لا نترك هذه المحبة. لدينا كلام كثير في هذا الموضوع، أنتقل بكلمة صغيرة عن ما يسمى بفقه الأقليات. هذه الكلمة أقول فيها فقط إن هذا اللفظ ليس معروفا قديما، هو مصطلح جديد، لكن يجب بادئ ذي بدء أن نعرف أن فقه الأقليات ليس فقها خارجا عن الفقه الإسلامي، ليس فقها ننسجه وننشئه خارج الكتاب والسنة وما بني عليهما من الأدلة، كدليل الإجماع والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب والعرف. بل على العكس، إن فقه الأقليات هو استنفار لكل هذه الأدلة لتطبيقها على واقع معين، لأن الفتوى تتركب من شيئين: من الفقه أي أصل المسألة من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة، ومن الواقع. فقه الأقليات يختلف فقط بالواقع. والاجتهاد على 3 أنواع: اجتهاد إنشائي وإبداعي، أي اجتهاد المجتهد المطلق، واجتهاد تخريجي وهو ما يسمى بتحقيق المناط أو تخريج المناط بحسب الوضع،
واجتهاد ثالث هو اجتهاد ترجيحي. عندما نتعامل مع واقع معين وهو واقع الضرورة أو واقع الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإننا نلجأ إلى هذه الأنواع ثلاثة من الاجتهاد. وإن كنت شخصياً أخاف من النوع الأول وهو الاجتهاد الإنشائي والإبداعي، الاجتهاد المطلق، وألجأ غالباً إلى النوعين الأخيرين، إلى الاجتهاد الذي يكون من باب التخريج وتحقيق المناط، والاجتهاد الذي يكون من باب ترجيح، أي ترجيح قول على قول لوجود بيئة معينة أدت إلى هذا الترجيح. وكل هذا ليس بدعاً ولا بدعة من عمل العلماء. فعندما نتحدث عن فقه الأقليات فإننا نتحدث عن أوضاع معينة لديها قائمة من المشاكل، لننظر إلى هذه المشاكل في ضوء الأدلة الشرعية المختلفة التي هي أدلة يعرفها البصير بالفقه، ويعرف كيف ينتقي وكيف يختار القول المناسب للوضع المناسب. فأطلق الناس عليه في 30 سنة أخيرة كلمة فقه الأقليات، أي أنه فقه ينزل على وضع معين. طبعاً العلماء في القديم اختلفوا، بعضهم قال إن الدار تؤثر وبعضهم قال لا تؤثر. الشافعي قال إن الدار لا تؤثر، فما هو حرام هناك حرام هنا، وما هو واجب هناك واجب هنا. وأبو حنيفة قال إن الدار تؤثر، فهناك محرمات في دار الإسلام وسلطانه ليست محرمة في دار الكفر، سواء كانت دار موادعة أو دار حرب. طبعا الإشكال الكبير، هل تجوز السكنى في غير ديار الإسلام؟ مذهب الجمهور نعم، مذهب مالك صحيح، مذهب مالك وابن حزم لا، وكل له أدلة. إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو الحديث الذي اعتمد عليه مالك وابن حزم. وهناك حديث هديك رضي الله عنه، والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن من لم يهاجر هلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هديك أقم في دار قومك، صلي، أقيم الصلاة وآتي الزكاة واهجر السوء وأقم في دار قومك. وفي رواية أو ظنا من الراوي إنك فأنت مهاجر. حديث هديك وقد رواه ابن حبان والبيهقي ورجاله ثقات، بنى عليه الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في صحيح مذهبه. ثم هناك عمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العباس وترك رجالا قد أسلموا، تركهم لمصلحة في ديار الكفر. ثم إن حديث النحام نعيم النحام، وهو حديث ضعيف لكن له شواهد، شاهد حديث هديك الذي ذكرته، وأنه جلس في قومه بني عدي منعوه من أن يخرج وقالوا له أظهر دينك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك كانوا خيرا من قومي، قومي أخرجوني وقومك لم يخرجوك. قال يا رسول الله بل قومك خير من قومي، أنت أخرجوك إلى الهجرة وأنا أخذوني أمسكوني هناك. وهو حديث فيه الواقدي، وقد قال عنه بعض العلماء أنه متروك. وكذلك الحديث أقم حيث شئت وحيث استقام لك المقام، وهو حديث أيضا فيه ضعف. فجملة هذه الأحاديث أدت إلى اختلاف بين العلماء. منهجنا هنا في دروسنا وفي كل مكان هو أن نقدم للناس ما قاله العلماء، أن نقدم الأحاديث ونترك المسلم سعة أن يختار، حتى لا نكون حزبيين كما يقول الذهبي، يقول وفيه حزبية وتعصب. وتعجبت هذه الكلمات كيف يستعملونها هم في ذلك الزمان وهي تنطبق على زماننا أيضا. فيجب أن ننظر في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى. سامحوني الوقت ضيق والحديث له ذيول طويلة والحديث ذو شجون كما يقولون. بسم الله الرحمن الرحيم. The ulama did not just accept
differences of opinion. The great ulama had great interest in differences of opinion, and they found personal joy in learning the different opinions of other scholars. This is the type of difference of opinion that is always praiseworthy. We must understand this very well, and we must develop among ourselves in this land that ambience of understanding and tolerance for each other, for our differences of opinion, and we must learn to cooperate with each other in our diversity. We must have unity in diversity. The great scholars of the past always respected each other, even when they differed. And even when they differed in the strongest of terms, they still continued to speak of each other in the best of lights. And then Shaykh Abdallah bin Bayyah mentioned the great Hafiz al-Dhahabi, who was a Hanbali and who was one of the greatest of the muhaddiths and also one of the greatest of the scholars. And yet, despite his attachment to his own school, he held in highest regard the scholars of other schools. He mentioned also the criticism of Abu Bakr ibn al-Arabi, who was a great Maliki judge of Spain, and how he criticized Ibn Hazm. Abu Bakr ibn al-Arabi of Seville was extremely, he went to great limit, he went to a great extent in his severe criticism of Ibn Hazm. Ibn Hazm was a Zahiri scholar of Spain. Zahiris are another school. And al-Dhahabi criticized Ibn Arabi for this, although Abu Bakr ibn al-Arabi is regarded as one of the greatest of the Maliki ulama. But al-Dhahabi said that you must always do justice and you must always be fair. And one must never say about another, no matter how strongly we disagree, anything that wounds them or that slanders them or that impugns their integrity. As-Subki, who was one of the greatest scholars of his time, was also one of the greatest adversaries of Ibn Taymiyyah. And they often debated with each other, and they disagreed with each other on a number of points. And yet As-Subki, although he is the major adversary of Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy upon them, in that time, As-Subki would go to the lessons of Ibn Taymiyyah and sit in those lessons and learn from him. So here's a man who is his antagonist because they differ in certain things, yet he respects him and he goes and sits in his circle and studies with him nevertheless. So it's very important to learn this type of behavior. Whenever the scholars put right that which is between them and the other scholars, then the generality of the people will be in harmony. Usually it is the difference of opinion between the leaders. It is the differences of opinion between the scholars and the representatives of knowledge. That's where the harm comes from. When our scholars disagree with each other, when they are antagonistic to each other, then that leads to great division in the community. But when the scholars and the leaders can understand each other, tolerate each other, work with each other, then there's harmony and understanding among the Muslims in general. So this has to be our goal. And you have to accept the truth wherever you hear it, wherever you find it. Again, Ibn Taymiyyah said that even if a Jew tells you the truth, then you accept that from him, and you don't doubt it or reject it because of the fact that he is a Jew. Holding to the integrity of the community, preserving the unity of the group, having harmony and understanding and love and compassion between ourselves, these are absolutely fundamental principles of the religion. They are usul ad-din.
They are some of the usul of the deen. They are absolutely definitive. They are obligatory. There is no question about their validity. So when a person divides the community and breaks off from his brother or sister over a trivial detail, this is a major iniquity. This is a major sin. Because that person has rejected a basic principle of the religion for a triviality of the religion, for a secondary point, for something in which differences of opinion are even allowed. But because of his pride or his ambition or whatever, then he breaks the staff of the community over that. So we have to learn that. We hold together at all costs, and we treat each other with respect and love at all costs. And again, we have to remember that the legal judgments that we derive from the Sharia, from the prophetic law, they never come outside the Quran and the Sunnah. The Quran and the Sunnah are vast sources, and they provide many interpretations. And all of the great scholars have based themselves on their understanding of those sources. And there are also different ways to extend the Quran and the Sunnah legitimately by the use, for example, of the principle of al-masalih al-mursala, which is a fundamental Maliki principle of making rulings on the basis of public interest. Istihsan, which is a type of equity when you depart from the analogy because the analogy is no longer suitable in the particular situation. And we have to do what the Shaykh called istinfar al-adillah. We have to bring out all of the hordes of the armies of the proofs of the Quran and the Sunnah. It is from this that we take our judgments, especially in matters that pertain to us here in this unique situation. Legal judgments, fatwas, are made up of different elements, and they are of different types. There is a type of a legal judgment which is original, which is a new fatwa that has no precedent. And then there is another type of a fatwa which is called takhriji, which is when you bring out a particular opinion from within a school that is appropriate. And there is another type which is called tarjihi, which is when you look at the different types of fatwas that have been given and you establish that one of them is more suitable or stronger in basis than another. And Shaykh Abdallah bin Bayyah said, I fear the first type of fatwa. I am always reluctant to give the first type of fatwa. But the second type of fatwa, which is working with the tradition that is there and getting out of it the best opinion, is the one with which I am comfortable and the one in which I do my business. And then he explains what this means. And he notes that in the courses that he will be giving in the next 10 days on the fiqh of minority fiqh, that this is what we will be concerning ourselves with. Because minority fiqh is based on selecting out those valid legal judgments which are authentic, which are most appropriate for us in this time and place. And he noted the fact that the ulama have also differed on this particular issue. Imam al-Shafi'i, may Allah be pleased with him, was of the opinion that what is obligatory in one place and time is obligatory in another, and whatever is prohibited in one place and time is also prohibited in another. But that is his opinion, and the opinion of Abu Hanifa, may Allah be pleased with him, was contrary to that, because he felt that the specific legal judgments have to be tailor-made to the particular time and place in which they are applied. So what is applied in a particular region may not be identical to what is applied in another. Then Shaykh Abdallah bin Bayyah mentioned the issue, for example, of living among non-Muslims, living in non-Muslim lands. He said that the majority of the fuqaha say that that is legitimate, that is possible.
Imam Malik and Imam Ibn Hazm of Spain were of the contrary opinion. And all of them based themselves on their understanding of the law and its purpose in that particular time, and on various hadith. For example, in one of the hadith, a companion came to the Prophet ﷺ, and he felt that if he did not make hijrah to Medina, that he would perish, that he would be lost. And the Prophet told him to stay among his people and to pray and to fast and to be a guide to them. And in another transmission of the same hadith, he told him that you are an immigrant. You are a muhajir by virtue of your staying among your people. These are the kind of hadith that Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad have based their opinion of the validity of living among the non-Muslims upon. Also, in many cases, it is in the interest of Islam for Muslims to stay among their people and to stay among the non-Muslims. Here the Prophet mentioned another companion who had wanted to come to Medina, and the Prophet told him that he should stay among his people, and that he said, your people are better than mine were to me, because your people allowed you to stay in their midst and to teach them, whereas my people, Quraysh, they put me out of the of my city. Some of the ulama have regarded this hadith to be a basic proof text in the legitimacy of living in non-Muslim lands. So in minority fiqh, then it is my obligation, Shaykh Abdallah bin Bayyah said, to present to you the tradition of what the ulama have said, what their different opinions are, and then for us to select from that which is most appropriate to us. He said, pardon me that there's so little time, and inshallah this will be continued later in the class on minority fiqh.